Good afternoon. My name is Seol Park. I'm head of brand management at LG Corp. I'm joined by Naomi Beckwith, deputy director, and Jennifer and David Stockman, chief curator at the Guggenheim Museum. 2022 marks a special year for LG Group's cultural philanthropy endeavors as we reopen the LG Art Center in its new and much expanded new Tadao Ando designed home in the Magok district of Seoul, and also launch a novel partnership with the Guggenheim Museum. As a corporate citizen, we champion cultural initiatives such as these to engage with the audience of our time beyond our products and services, with emphasis on experience. Today, it's my great honor and pleasure to share a bit more about the latter of these two, about our just launched global partnership with the Guggenheim Museum. It is something that grew out of our belief about the role of technology in this generation as the conduit and mirror that best propel and equip human creativity, reflect and shape the society, and facilitate interactions between individuals and the communities. Thank you so much, Seol, and hello, everyone. I'm so thrilled to be in Korea for the first time, seeing old friends and new faces. I'm excited to be here today with you in this audience. I want to thank the Korean Arts Management Services for facilitating this conversation between us today, and especially Mr. Hee-Gen Kim for his support for our research and projects at the Guggenheim. I'm particularly grateful to LG and Ms. Seol Park for this transformative support for our initiatives here at the Guggenheim, and I really appreciate the opportunity to discuss this collaboration today. But first, I'd love to give a quick introduction to the Guggenheim. Some of you may not know that the Solomon R. Guggenheim Museum, the Solomon R. Guggenheim Foundation was founded in 1937 with the mission to promote the understanding and appreciation of modern and contemporary art. And it was founded during a moment of global conflict and upheaval, and the foundation knew that in addition to the mission of introducing this art to the public, it also had to support and promote artists, especially those who had been sort of displaced by war and conflict. Our founders also knew that this art could be a way for people to encounter a new way of thinking. They truly believed that modern art was a way to create critical thinking, to foster sympathy with strangers, and to promote peace. And so this two-part mission, supporting artists, especially when they're in difficulty, and also transforming society, was at the core of the initial mission and still stays with us today. In New York, we opened our iconic Frank Lloyd Wright building in 1959, and it was called a Temple of the Spirit, a place where people could engage with the most important modern art of that period, and of course, sit in peace. And that building, the Frank Lloyd Wright Museum in New York, now sits in the midst of a constellation of 4 museums: the Guggenheim New York, the Peggy Guggenheim Collection in Venice, the Guggenheim Museum Bilbao, that opened 25 years ago next month, and the soon-to-come Guggenheim Abu Dhabi. And our entire global constellation carries those very founding ideas, that art affects society and how people think, and we look to artists to lead the way for critical thinking, groundbreaking work, and inspirational ideas in this global society. We also know that technology is our conduit to sharing those ideas with our public, both within the building and in our sort of digital space. We also need strong collaborators to help build those bridges between our space digitally and physically, and with our audiences.
And so that's why we are so excited to build on our history of global collaborations with LG, especially today. And as Sol mentions, the Guggenheim and LG share those same essential core values. That technology propels human creativity, that art and technology reflect society, but also shape society, and that we both have a responsibility to facilitate interactions between individuals and communities. Page turn, please. Yeah. So to elaborate just a bit more on how we see eye to eye, impactful advances in technology have always demanded innovative thinking, countless trial and error, and the tenacity to endure and learn from setbacks. Similarly, exciting and compelling breakthroughs in the arts have always required bold vision, experimentation, and endurance. In this sense, great artists and great technologists are very much alike. It is in this spirit that LG launches a 5-year art and technology initiative with the Guggenheim. LG is a global organization that employs over 250,000 employees in more than 60 countries. And as such, it was important for us to find a cultural institution that is global in its scope of thinking, research infrastructure, as well as its physical footprint. The Guggenheim and its international constellation of museums and programs is singular in this regard. So we came together under the shared vision to honor and support innovators who harness technology to create artistic expressions in the most meaningful ways to this generation. I'm thrilled that this 5-year multifaceted collaboration is actually the first of its kind, this collaboration between the Guggenheim and LG. And it's really intended to study, honor, and promote artists working at the intersection of art and technology. It will enable, the Guggenheim to broaden its investigations into these innovative fields and provide essential support to artists, especially the visionary ones who inspire our new understanding of what technology means as an artistic medium. It will also enable us to engage new audiences and, through scholarship, to promote a deeper understanding of the ways in which contemporary artists the ways in which contemporary artists are engaging with more emergent technologies, especially technologies such as augmented and virtual reality, artificial intelligence, NFTs, and the metaverse, more. And the Guggenheim will be appointing a new position. I'm super happy to have a new LG Electronics Associate Curator working with my team in New York to research the ways in which contemporary artists are engaging with technologies, and of course to support our public engagement through this initiative. I believe the Guggenheim is actually deeply poised for this new scholarship and research and development in emergent technologies, and through a global network of museums and programs to bring this to audiences around the world. LG, of course, is a great technological innovator, and they will be providing cutting-edge solutions for our work, empowering the Guggenheim in our efforts to study and support artists as they take on these emergent and burgeoning technologies. Like you said, so I believe the Guggenheim and LG both have the right infrastructure and the right global network to bolster this collaboration. I think I went backwards. Central to this multi-year collaboration and initiative is the LG Guggenheim Award, and this is one of the things I'm most excited about.
administered by the Guggenheim and launching next year in 2023. The award will be juried by an international panel of distinguished museum curators, museum directors, scholars, and other art professionals, and will recognize one artist annually for the next 5 years for their achievements in groundbreaking art and technology. And this artist will be awarded a $100,000 honorarium, completely unrestricted. Yes, money. Yes. We are giving artists money. It's especially meaningful that the initiative has a component that directly supports artists in this manner. The first recipient of this LG-Guggenheim Award will be announced next spring at the Guggenheim Young Collectors Council Party, in line with the museum's mission to engage the next generation of patrons of the arts. The LG-Guggenheim Award will recognize 5 artists through 2027. The announcement events the events themselves will also be occasions where we activate the Guggenheim's landmark, Frank Lloyd Wright's landmark building, in collaboration with rising artist stars. One of the questions that's come to us as we were developing this award was, what do we hope will come of all this? What impact do we want to have in the field? And first of all, I want to just reiterate, this is a really unprecedented investment in art and technology. Mm-hmm. And it's one that we do not do for our own sake, just to have a position, to have the research within the Guggenheim. Mm-hmm. But it's one in which we hope will be a model for the field, one that will bring really deep and key research to the entire field and hopefully inspire other institutions to take up this mantle. And building particularly on the Guggenheim's history and mission, we will concentrate on several key areas. One, we intend to promote scholarship and public engagement by approaching new technologies with thoughtfulness and care, and to prepare to care and present these technologies far into the future. So in other words, we'd love to show the new technology, but we want to be able to hold it and care for it and conserve it in the future. Secondly, public engagement is a large part of this initiative, and we are inviting audiences both within our building and virtually on our web-based platforms to engage with art projects and scholarship. Third, we want to build up a cache of research. By establishing this unique curatorial role, we are really sort of having someone dedicated to look at the ways in which contemporary artists have been and are into the future engaging with emergent technologies. And finally, we really just want to celebrate and support artists, especially through this award, and offer ways to really present them and celebrate them in our historic building. As a collaborator and sponsor and supporter, both as a member of the LG at large, as well as an individual, as a collaborator in this important research endeavor, we at LG are very much looking forward to seeing achievements by groundbreaking artists elevated and learning about how their work has contributed to expanding the discourse of technology-based art. We also look forward to supporting scholarly research that carries this field of culture study forward. I hope the international audience gathered here will share our enthusiasm and follow the development of this initiative and award with interest in the coming years. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Just like Ms. Beckwith, I have not been to Seoul before, and I'm actually very happy to be here for the first time in my life, and we really have received such a very warm welcome through KAMS. You know, the past days were really amazing. The contemporary artists that we have met, and I really want to thank not only the Ministry of Culture, Tourism and Sports, but also Yang Hoo-moon, the president of KAMS, you know, to make this possible. So thanks. You know, my day has already been great. I hope yours will be greater after this conference as well. I have
19 images to share and a little clip to show. So buckle up, if I may speak in automotive terms, as we rush through a presentation that is already more than a minute in. I'm very much aware of that. So without further ado, first picture is this one here. Milton Friedman is a business economist from the 20th century who said, the only business of business is business. So I wouldn't, if that were really true, it might have been, and other companies might think that it is, I wouldn't be speaking to you today, because we're talking about what companies are doing with the arts, what they're thinking of enhancing. And one thing that I wanted to just point out, it's an obvious thing, but that just came to me while I was preparing this talk. You see art collections mostly with companies that are either banks or in the service industry. Mary Findlay will speak a little later here on the panel, who's managing this for the Deutsche Bank, because what you have with some of these companies, of course, is a visual void. That you sometimes need to fill probably with the arts. That's not the only reason you collect art, but that might be one of them, the visual void that you don't have if you are working for a car industry where you ideally would associate BMW with a great design of a car, that you desire to have or not to have. That's, of course, your choice to make. We've been active in the arts for 50 years with hundreds of initiatives worldwide, and I want to focus on why we are also collecting and collaborating closely with artists whose work we then also bring into the fold of what it is that we present. And all of that has a history, of course, again, that goes back now for 5 decades. And the only business of business, it's not true in the regard that the reputation, the visibility, and the image of a company today is outside the core business as well. So it's not only about how you present your car, how you create desire for that car, but it is also how you behave as a corporate citizenship. We heard about corporate citizenship before and how important that is to return something to the society that you do successful business in. So one side of art collecting might be corporate citizenship, and the other one certainly has to do with brand building, and they're not mutually exclusive. Because the one thing that I wanted to point out is that ugliness is really spreading. If we really, if you think about ugliness and what that can be, we have 10 situations across Asia. There's a war raging in the middle of Europe, in Ukraine. There is nationalism is on the rise. I don't need to tell you that. I would safely say that all these things have to do with ugliness, if you allow me with that loose term. And you guys are here because we're all working somebody made this larger. This was supposed to be so much smaller to prove my point. We were all working in the business of beauty, and I don't mean only aesthetics. Art can be something that is troubling for sure. But what I want to say is that humans are also able on this planet to not just hit each other on the head, but to also create something great throughout the decades, the centuries, and the millennia. So whenever you are engaged with beauty, whenever you're engaged with the arts, with great things that are happening in science, culture, literature, music, be aware that that needs to be protected, no matter whether you come from a company, whether you're an artist or anything, but that you are spreading something that is going against, ideally, the ugliness that is so overwhelming these days. And if our mindset is based on what Marshall McLuhan said, it's a quote that I still love, there are no passengers on spaceship Earth. If we look at Earth as a spaceship, there's no passengers, there's only crew. And if we understand ourselves, even in the car industry, doing our fair share in regard to global warming, but now, really being committed towards electricity and electrified vehicles, I think we can really learn from each other with this mindset and be mindful in regard to only being crew members and not just passengers on spaceship Earth. So what does that mean when it comes to a brand and collecting? I'm going to jump right into this. The best definition that I ever heard of a brand is by John Haggerty. If you know John Hamm from Mad Men, if you've ever seen that series, that guy might come to mind. He was an advertisement guy in the 60s on Broadway. John Haggerty said, a brand is a piece of real estate in somebody else's mind. So if a brand is a piece of real estate in somebody else's mind,
Of course, there's a garage on that piece of real estate because we're talking BMW with a nice car inside, hopefully, but that shouldn't be it. You know, if you want to do something, as I said before, for visibility, image, and reputation, you might also engage in partnerships within culture, within the arts. So a brand is a piece of real estate in somebody else's mind. For us, translates into something that's an internal chart, by the way, of where we are, you know, engaged in culture and sports. Ideally already, you know, with a long tradition and trajectory of what it is that we're doing. There's, of course, architecture and design, music and sound. You know, we've cooperated with the Guggenheim as well for many years. With the Tate, Maria Balcha was just here. And certainly with Frieze, but I'm going to come to that. So modern and contemporary art splits up into, you know, institutional corporations, partnerships that we engage in. International art fairs such as Frieze, branching out to Seoul now, which is one of the reasons I'm here as well. The BMW art car collection that we'll hear more of. Digital platforms and corporate collections. We don't have a corporate collection besides those amazing Gerhard Richter paintings. Gerhard Richter was a young painter in the 70s who had just fled Eastern Germany to come to West Germany, and we had just built our new headquarters in Munich, an iconic building that just celebrated its 50th birthday, and he was commissioned to paint these paintings. You know, art should not be rated by the price that you pay for it, but I think I can be safe to say that we have, you know, the most expensive lobby of any corporation in the world, with those amazingly huge 3 by 6 meters monochromatic paintings by Gerhard Richter. So as crucial as they are, the collecting that we're doing is basically where we have set up our camp for the plants and the factories worldwide. Those are 30 in total, or 30 plus, and we engage with local academies there to buy from younger artists, you know, work with initiatives based on local academies from Mexico to Shanghai, where we then collect works from students that are being shown within the rooms and presentations of BMW within the factories and buildings and where the workers and employees are. But based on that, you know, of course we feel close to collecting. We want to open doors. And we thought, you probably know Michelin. Michelin is a tire manufacturer from France. And Michelin is rating the quality of food in top-notch restaurants. So we thought if Michelin, as a tire manufacturer, comes across as an authentic judge of food in top-notch restaurants, then we can come up with the idea of giving you the ultimate guide for private collections around the world. Rather, another coffee table book, but like The Lonely Planet of private collections worldwide. A book that hasn't been done before. Now every private collector really wants to be in it, and we are launching the 7th edition here at the inaugural Frieze Fair in Seoul, I think tomorrow or the day after. So this is a great guide. That is where we engage with private collections, where we consider ourselves to be door openers. We team up with banks and other partners to, you know, host our customers or their customers at private houses of private collectors. And this is just a great book to have to generate a buzz and interest, and also pay homage to all these people that are buying art and are really welcoming guests to their public displays of their collections. If you want to make it boil down, what I said so far is that on the one side you have corporate citizenship, institutional corporations. On the other side you have you want to shape the brand profile, and you can achieve that through what we call, only internally, not to brag too much, intellectual leadership, visionary engagements based on contemporary luxury. We are a premium brand, we are a luxury brand, but that doesn't necessarily mean that our cultural engagement is only geared towards our customers. That's where the corporate citizenship comes in. When we host concerts for free with tens of thousands of guests in many cities around the world, from Trafalgar Square to Berlin, then we want to give something back to society that we do successful business in. And other initiatives, such as inviting guests to private collections, of course, is something that is catered and geared more towards our clients or potential clients. Now comes the clip that I promised. Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Calder,
Stella, whose contemporary artists participated in this series. One of my favorites was Andy Warhol's painting because he messed up a racing car, and strangely enough, it's one of the best things he ever did. I also thought it would be nice if women could participate in some fashion other than standing around in bikinis. Actually, I would like to do about 10 more, all different. C'est que BMW continue à les montrer dans le monde entier. Je ne pouvais pas trouver mieux. The car should be not only raising in the physical way, but also I think the car should be raising in the heart. I can't help what people, what they call my art. I mean, I don't call it pop art. I don't call it conceptual art. I just say, this is an artist and this is what I do. We're not going to answer the question today, but we make an announcement next year for who's going to do the 20th BMW art car. The jury has already decided, always an independent jury of museum curators from around the world that actually convened in 2018 already to decide on a BMW art car artist that we will announce next year, hopefully second quarter in New York City. This is this great initiative that came together not because marketing or PR people were putting their heads together thinking how can we introduce the brand to the arts, but it came out of the love of Hervé Poulain and Jochen Nerpasch, our then BMW Motorsports director, and Hervé Poulain, a race driver who wanted to join our team by asking our motorsports director whether Alexander Calder could paint his car and he could then join our team. And luckily they said yes, and we established this amazing initiative that I'm now happy to be responsible for at BMW. Now, out of these commissions, or out of these art car series, comes a commission like the one that we held the virtual world premiere for during Frieze LA earlier this year, and that was an edition of Jeff Koons of this amazing car that we will also present at Frieze on Friday. It's a limited edition of 99 cars, the M850i, and it's just Jeff considers himself to be part of the BMW family, and we always, for 10 years after he did his art car in 2010, we discussed whether we could work together again. And here comes an edition of 99 M850i cars that were sold out 3 weeks after the world premiere. I think there's one available in one left in Korea, which we will present at the fair. So if you're interested, talk to me after the talk. And Xiao Fei, who then, we are so proud of it that now we bring art, and I was always afraid that somebody's going to beat us to it. We bring art into the car because, as you notice, the displays in the cars are getting bigger and bigger. And of course, there are safety regulations in terms of what can be shown when the driver is looking on these bigger displays. But I think for artists, this is an amazing possibility. We work with Xiao Fei on a digital art mode, which is called Quantum Gardens and shows expanding galaxies. And she created this for us for the new 7 series that we'll also be presenting at Frieze. As you see, we use this or make use of this as a platform to showcase artists' collaborations. And then you can become your own collector through the digital art mode in your own 7 series if you like. I think it's an amazing opportunity for artists or gallerists, for all of those that are working in the digital realm, to make use of these displays in cars and start collaborations like this. Now that we were the first ones, I don't care anymore who comes second, but I would encourage this sort of thing. This is another initiative called the Ultimate AI Masterpiece, where thousands of artworks were put together, creating an algorithm that then created artworks that were projected onto a BMW. And yes, this is about communications. It's about creating key visuals, in this case very close to the brand itself, or the brand being part of it, the actual car, the key business, but not always does that have to be the case.
This is another initiative. I loved when the Guggenheim and LG said, look, we're giving money to artists. We give time and travel possibilities to artists by initiating something called the BMW Art Journey, where artists can actually travel, do research, create while they're on the road, and also making the BMW art cars available through through an initiative with Acute Art, where these cars can be downloaded anywhere via an app, and you can look at the art cars in your own kitchen or restroom or wherever you prefer to look at BMW art cars in varying sizes. The Art Journey gets artists on the road, and together with Frieze, we're working on something called BMW Open Work by Frieze. I'm just pointing this out because I think that it's not about just sponsorship, and that would be my takeaway, throwing money at artists and then, you know, wanting them to sing your song as a company, but it's more or less making sure that the artist is not compromised, even in their criticality, making sure that creative freedom is honored, and making sure that you can bring your own network and a know-how to the table as a car manufacturer in this case. You know, it's not only about sponsorship and forking over money from A to B, but it is about partnerships, long-term partnerships, and really benefiting from each other aside, you know, the budgetary aspect, which is, of course, part of it, for sure. And that is why we also wanted to get back to institutional partnerships. We see Sandra Mujinga here, who won the last prize of the National Gallery, whose upcoming show in Berlin, I would all ask you to visit, starting this September, actually, this month, is something where we work with an institution to also do something. I know the Guggenheim has the Hugo Boss Prize to do something for up-and-coming artists, in this case, artists under the age of 40 that live in Germany. Time is up, and I say thank you very much and look forward to the conversation. This is Abigail Reynolds. 네, 이렇게 귀한 자리에 불러주셔서 감사합니다. 저는 롯데백화점의 아트컨텐츠 실장으로 지금 저희가 준비하고 있는 갤러리 전시 그리고 여러 가지 아트 마케팅을 주도하고 있습니다. 롯데백화점은 이미 이 자리에 계신 한국분들은 너무나 잘 아시겠지만 외국분들을 위해서 조금만 더 설명을 드리자면 1979년에 설립되어서 지금 전국에 71개의 지점을 두고 있는 국내 최고의 점유율과 매출을 가지고 있는 그런 백화점입니다. 그리고 또 롯데백화점은 롯데미술관, 또 롯데마트, 또 롯데슈퍼, 롯데호텔, 또 케미칼, 또 최근에는 바이오까지 약 90여 개의 계열사를 가지고 있는 대기업 산하에 있는 백화점입니다. 이러한 회사에서 저희가 롯데백화점의 비즈니스를 확장하는 과정에 있어서 아트가 어떠한 역할을 했는지 그 과정을 좀 설명해 드리고, 그리고 제가 롯데백화점에 이제 조인을 하게 된 이후로 생긴 변화들, 그리고 저희가 앞으로 나아가고자 하는 방향에 대해서 여러분들과 함께 좋은 의견 나누는 시간 됐으면 좋겠습니다. 네, 일단 저희가 1979년에 백화점이 생길 때부터 갤러리가 함께 시작을 했습니다. 그래서 갤러리의 역사는 40여 년이 넘지만 우리가 기억할 수 있는 한 2000년대 정도로 좀 돌아가 보겠습니다. 잠실의 롯데백화점이 이제 에비뉴엘 백화점, 또 호텔, 그리고 또 이제 석천호수를 주변으로 둘러싼 롯데월드 등 일종의 굉장히 커다란 쇼핑 컴플렉스를 형성을 하면서, 그러면서 저희가 좀 더 많은 시민들과 함께 할 수 있는 그런 아트 프로젝트로 러버덕 프로젝트를 준비를 했습니다. 아마 이 자리에 계신 한국분들은 많이 기억을 하실 거라고 생각을 합니다. 올해 저희가 러버덕 어게인 프로젝트를 다시 한번 10월 말에 하려고 준비를 하고 있는데요. 이러한 프로젝트가 이제 2014년에 시작이 됐을 때 앞에서도 LG에서 발표를 해주셨지만 우리나라에 이제 핸드폰이 들어오고 또 이런 디지털 문화가 확산을 하면서, 그러면서 정보가 교류가 되고 하는 와중에 저희 현대미술이 굉장히 중요한 아트의 중요한 시발점에 서게 됐다고 저는 생각을 합니다. 그래서 이제 아까 앞서 발표에서 굉장히 공감할 수 있는 이야기들이 많았는데요. 인스타그램이라든지 뭐 또 페이스북 뭐 이런 SNS의 그 항상 핵심에는 이미지가 있습니다. 그래서 이미지와 영상은 지금 오늘날 커뮤니케이션의 중심이 되었고, 그렇기 때문에 이제 아트가 또 오늘날 굉장히 중요한 역할을 하게 되었다고 생각을 합니다. 그래서 이제 2018년에는 저희가 카오스를 또 석촌호수에도 띄우기도 했고요. 그러면서 이제 2018년에 롯데뮤지엄이 설립이 되었고, 그리고 지금은 이제 저희가 새로 백화점을 건립을 할 때 백화점의 방향성 자체를 아예 미술관처럼 갤러리처럼 그렇게 구성을 하고 있습니다. 가장 대표적인 백화점이 저희가 7년 만에 새로 개장을 한 동탄에 있는 백화점입니다.
동탄은 서울에서 한 1시간 반 정도 떨어져 있는 거리에 있는 신도시에 있는 백화점으로 사실 서울에 계신 많은 분들은 미술관이나 갤러리를 쉽게 가실 수가 있겠지만 동탄에는 미술관이나 갤러리가 사실 많지 않은 곳입니다. 이러한 신도시에서 저희가 백화점을 만들면서 단순한 쇼핑 공간이 아니라 문화적인 공간의 역할을 함께 하기 위해서 일단 백화점 바깥에 벌써 이제 레픽 아나돌과 김영기 작가님의 미디어 아트를 설치를 했고 내부에는 또 서울시립미술관에서 전시를 하면서 또 굉장히 많은 분들의 사랑을 받았던 호크니의 작품을 설치를 했습니다. 그리고 또 디스트릭트의 미디어 아트, 네, 그리고 뭐 이런 쇼핑 공간 곳곳에서 저희가 쇼핑과 또 아트에 대한 감상을 함께 즐길 수 있는 이런 공간을 구성을 했습니다. 그리고 마찬가지로 이제 올해로 오픈 1주년을 맞는 이제 의왕도 마찬가지로 서울에서 한 2시간 정도 남쪽으로 내려가면 있는 신도시인데요. 의왕에 저희가 아울렛을 새로 만들면서 구정아 작가의 스케이트볼 파크를 공공미술로 설치를 했습니다. 이러한 과정을 하면서 롯데가 그동안 또 큐레이터가 있었고 또 그동안 많은 이런 재미있는 프로젝트를 해왔지만 보다 전문적으로 아트를 백화점의 중심에서 이 브랜딩의 하나의 일환으로 준비를 해보자라는 차원에서 전문가들을 영입을 하게 되었고 저도 그 과정에서 롯데백화점에 오게 되었습니다. 그리고 또 저 외에도 많은 큐레이터들 전문가들이 함께해서 저희가 지금 아트컨텐츠실을 운영을 하고 있는데요. 앞에 BMW에서 발표를 해주신 것처럼 저희의 중요한 역할도 롯데백화점의 이제 브랜딩입니다. 그런데 이 브랜딩을 이 아트가 대중화됨에 있어서 제가 항상 느끼는 어떤 간극이라는 거는 아마 이 자리에 계신 전문가분들은 백화점에서 아트를 하는 거에 대해서 또 네거티브한 입장을 가지는 분들도 계실 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 전문가들이 생각하는 좋은 예술과 또 대중들이 좋아하는 귀엽고 재미있는 예술 사이에 굉장히 큰 간극이 있고 저는 그게 우리나라 미술계의 또 좀 중요한 특성 중에 하나라고 생각을 합니다. 그래서 이제 이러한 와중에서 저희가 아트 전문가들이 백화점 안에서 비즈니스를 할 때 어떻게 진행을 하면 좋을까 하는 차원에서 이거는 영상인데 네. 저희가 작가에게 작품의 퀄리티에 대한 논의를 하기는 쉽지 않습니다. 그리고 또 그렇게 할 수 없다고 생각을 합니다. 물론 큐레이션의 역할을 통해서 이야기를 나눌 수 있겠지만 이러한 현대미술에 대해서 보다 많은 분들이 관심을 가질 수 있도록 저희가 이제 프라우드먼을 초청을 해서 댄스 퍼포먼스를 했고 이런 것들을 저희가 유튜브에 이제 올렸는데요. 저는 작품의 퀄리티에 대한 컨트롤 또 좋은 작품을 보여주겠다는 의지는 높게 가져가되 그것을 보여줄 수 있는 다양한 매개의 방식은 저희가 극대화할 수 있다고 생각을 합니다. 그러한 방식 에는 인스타그램 또 유튜브 그리고 다양한 디지털 방식들 그리고 홍보 이런 것들이 있습니다. 그래서 제가 또 저희 이제 지난 3월에 시작을 했었던 프로젝트 중에 가장 대표적으로 좀 여러분들께 보여드리고 싶은 프로젝트인데요. 3월 8일이 다 알다시피 세계 여성의 날입니다. 그리고 롯데 쇼핑에서는 이제 리 조이스라고 하는 ESG 프로그램을 운영을 하고 있습니다. 리 조이스는 여성의 꿈과 도전을 응원하는 사회공헌 캠페인입니다. 그래서 이러한 프로젝트가 좀 더 많이 알려졌으면 좋겠다는 생각을 했고 또 저희가 운영하는 여성들을 위한 상담실도 많이 있습니다. 그래서 여성 예술가들을 소개하는 전시회를 모두 8개를 준비를 했습니다. 사실 저희가 그 갤러리가 화이트 큐브 형태로 된 곳이 5개가 있고 또 공공기관에서 하고 있는 전시까지 포함해서 2달에 9개의 전시를 저희 큐레이터들이 준비를 하고 있습니다. 그래서 상당히 전시 양이 많은데요. 이때는 이제 8개의 전시를 준비를 했습니다. 그래서 하나의 대표적인 이제 포스터와 8개의 포스터 그리고 이 8개의 전시회는 리 조이스라고 하는 주제를 8개의 다른 테마로 해석한 것이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 이제 잠실 같은 경우는 저희가 추상 미술을 소개하는 좀 무게감이 있는 여성 작가들을 소개를 했고요. 그리고 이제 동탄에서는 방금 전에 보여드렸던 것처럼 비유라고 하는 제목으로 좀 더 개성이 넘치는 그런 젊은 여성 작가들의 작품을 소개를 했습니다. 그리고 또 이제 여기에서 바로 가까이에 있는 을지로 본점에서는 정희승 작가의 작품을 전시를 하면서 많은 분들에게 리조에스의 의미 그리고 여성 작가들의 활동들 그리고 백화점에서 진행하고 있는 이런 아트 프로젝트에 대해서 알리는 이러한 활동을 했습니다. 그리고 이러한 활동을 함에 있어서 어떻게 보자면 저희가 미술관이나 갤러리보다 조금 더 유리한 지점 또 어떻게 보자면 오늘 이 수많은 전문가분들이 발표를 하셨지만 대중들과 가장 접점에 있는 곳은 어쩌면 백화점이 아닐까라고 생각을 합니다. 그래서 저희가 앱이나 다양한 방식을 통해서 이런 전시회를 하는 것을 많은 분들에게 알리고 있는데요. 이러한 파급 효과는 미술관이나 갤러리에서 하는 파급 효과보다 훨씬 더 큰 파장을 불러올 수 있다고 생각을 합니다. 이건 저희가 최근에 진행을 했던 콰야와 최백호 작가님의 전시 그리고 동탄 1주년 오픈 기념 전시입니다.
그래서 다양한 매개 활동들을 통해서 보다 더 많은 분들이 예술을 좀 접하고 가까이 할 수 있었으면 하는 바람을 계속해서 실천에 옮기고 있고요. 그리고 여기는 잠실 지하에 있는 광고판인데 원래는 광고판들이 붙었었던 자리인데 저희가 이렇게 전시회에 포스터를 붙였습니다. 사람들은 포스터만 보고도 정말 너무 전시회를 본 것처럼 굉장히 좋아하고 전시에 관심을 가지고 전시가 모두 8개였기 때문에 이 8개 전시를 정말 도장 깨기를 하듯이 다 다니면서 보시는 그런 분들도 있었습니다. 이러한 활동을 하면서 저희가 롯데백화점이 아트 프로젝트를 적극적으로 하고 있다는 것을 좀 더 많은 분들에게 알렸던 것이 저는 롯데 아트페어였다고 생각을 합니다. 부산에서 매년 5월에 아트부산이라고 하는 이 키아프와 또 쌍벽을 이루는 우리나라의 또 가장 중요한 아트페어가 진행이 됩니다. 그때 저희는 부산에서 또 시그니엘 호텔은 또 같은 롯데 호텔입니다. 시그니엘 호텔에서 저희가 아트페어를 준비를 했고요. 그 자리에서 지금 보시는 것처럼 박서보 작가님께서 알레 씨와 함께 협업한 저런 와인 오프너, 또 김창렬 작가님께서 뱅앤올롭슨과 함께 진행한 그런 그 스피커 이런 것들을 부산에서 최초로 공개를 하면서 많은 분들에게 아트를 좀 알리는 역할을 했고요. 또 많은 갤러리들, 또 한국공예문화진흥원, 또 국립중앙박물관 문화재단, 또 이런 분들이 함께 이 자리를 해주셨습니다. 그래서 사실 서울에서 부산은 KTX로 하루 만에도 갔다 올 수 있는 곳입니다. 그러나 이러한 볼거리가 많아지면 많은 분들이 하루 만에 다녀올 곳도 1박 2일을 더 머무신다거나 2박 3일을 더 머무실 수 있을 것이라고 생각을 했고, 부산은 또 저희에게 또 우리 모두에게도 굉장히 중요한 곳입니다. 또 2030년에 또 만국박람회 출전을 또 앞두고 있고요. 그래서 저희는 좀 더 부산을 활성화하기 위한 차원에서 이와 같은 아트 페어를 준비를 해서 좀 더 많은 호평을 받았습니다. 그래서 이 아트 페어는 저희가 이제 1회로 준비를 했는데 앞으로 조금 더 계속해서 적극적으로 진행을 해보려고 하고요. 그리고 보다 많은 분들에게 아트에 대한 아름다움과 즐거움을 이 백화점 바깥으로 나아가서 또 보여드리고 싶습니다. 이러한 것들을 진행할 때 굉장히 중요하게 생각하는 것은 또 어떤 예술적인 퀄리티뿐만 아니라 매개 방식에 있어서의 모든 퀄리티, 거기에는 당연히 디자인도 포함이 되고 있고 저희도 많은 부분에서 신경을 쓰고 있습니다. 그래서 덕분에 굉장히 많은 분들의 이제 그 찬사를 받았는데요. 저는 이렇게 롯데백화점이 아트를 좀 적극적으로 매개하고 하는 과정에는 저희만 독단적으로 이렇게 하는 것이 아니라 지금 한국에 있는 전반적인 트렌드 상황과 굉장히 맞물려 있다고 생각을 합니다. 청담동에 있는 굉장히 많은 이 글로벌 브랜드들이 플래그십 스토어를 만들 때 그 아주 유명한 건축가와 함께 아름다운 건축물을 짓고 또 그 내부에는 예술품 컬렉션을 또 하고 있습니다. 그리고 아까 이제 카롤린 부르주아가 발표를 하신 것처럼 이 모기업의 또 회장님은 또 유명한 컬렉터이시기도 하시죠. 그래서 이러한 변화 속에서 또 최근에는 서울공예박물관에서 로에베가 또 크래프트 어워드를 또 수여하는 이러한 굉장한 공예의 축제의 장을 열기도 했습니다. 백화점은 이러한 빅 브랜드들과 굉장히 결을 같이 하고 있는 그런 비즈니스입니다. 그래서 저희는 로에베 크래프트 어워드와 열리는 같은 시즌에 에비뉴엘에 있는 저희 아트홀에서 한국 공예 작가들을 소개하는 이런 전시회를 준비를 했고요. 이런 전시회를 준비를 할 때에는 또 이제 공예 전문가, 또 이런 큐레이터들, 저희 장 외의 저희 큐레이터들도 물론 열심히 하지만 또 미술계에 계신 수많은 전문가들과 함께 이러한 프로젝트를 준비를 하고 있습니다. 그리고 이제 여기는 이제 저희 본관이고요. 네. 그리고 동탄에는 또 이제 문승지 작가, 젊은 디자이너 작가와 또 함께하는 이런 협업 프로젝트를 진행을 했습니다. 그리고 지금 이 전시는 디터 람스의 컬렉션, 그 컬렉터의 또 컬렉션을 빌려와서 저희가 전시를 또 하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 저희가 지금 이제 이 9월, 10월은 어떻게 보자면 저희도 굉장히 고민을 많이 한 시기였습니다. 바로 이 시기, 세계적인 예술계 전문가들이 한국에 오는 시기에 우리가 무엇을 보여줄 것인가, 롯데백화점은 어떤 전시를 준비하면 좋을까. 이러한 상황 속에서 저희가 준비한 것은 바로 두 가지인데요. 하나는 9월 5일 월요일 날 오픈하는 미디어 아트에 류성실 작가가 이번에 프리즈에서 특별 전시를 이제 한다고 들었는데 류성실 작가를 포함한 이런 젊은 미디어 아트 작가들, 네. 그리고 지금 이제 한국의 구상미술을 소개하는 그런 전시, 그래서 재현과 재연이라고 하는 전시회를 본점, 인천점, 동탄점 3개 지점에서 준비를 해서 모두 105명의 작가 140여 점을 모아서 준비를 했고, 사실 이제 좀 더 멋있는 사진을 보여드리고 싶었는데 어저께 밤까지 밤새도록 큐레이터들이 다 설치를 마치셔서 이 사진은 사실 좀 합성입니다만 이런 전시를 저희가 지금 준비를 했습니다. 이런 전시를 준비를 하게 된 거는 아까 국립현대미술관 그 컬렉션에 대해서 발표를 하실 때도 말씀하셨던 부분인데요. 미디어 아트는 도네이터가 거의 없었기 때문에 거의 대부분 구매를 하셨다라는 말씀하셨습니다. 아마 이렇게 마켓이 활성화되고 세계 미술계들이
이렇게 컬렉터가 되는 한국 컬렉터들이 많아지는 이 시기에도 미디어 아트에 대한 관심은 어쩌면 줄어들고 있지 않을까, 또는 한국 구상미술에 대한 관심이 오히려 줄어들고 있지 않는가, 저희는 그런 부분을 좀 더 보충하는 역할을 할 수 있을 거라고 생각을 했습니다. 그리고 이러한 생각을 이러한 생각에 신미경 작가의 또 이 비누 프로젝트를 화장실에 설치를 할 예정이고요. 이러한 생각을 거슬러 올라가면 백화점이 왜 갤러리를 하는가로 거슬러 올라가 볼 수 있을 것 같습니다. 이거는 1930년대에 한국이 일제치하에 있었을 때 서울의 지도입니다. 지금 이 자리에 체크가 된 백화점, 이 빨간색들이 백화점인데 그때 당시 생겼던 자리가 지금도 여전히 백화점으로 활용이 되고 있습니다. 가장 대표적인 것이 바로 미도파 백화점인데요. 일제시대 때 조지아 백화점으로 시작했던 이 곳은 해방 후에 미도파 백화점이 되었고, 지금 현재 롯데백화점 영플라자 자리이고요. 여러분들이 계신 이곳에서 10분 안에 걸어가실 수 있는 곳에 있습니다. 바로 이곳에서 1955년에 이중섭 작가의 전시회가 열렸습니다. 이건희 컬렉션에서도 소장이 된 아주 중요한 작품들이 바로 이 이중섭 작가의 작품이죠. 그리고 이제 이 1955년에 이 전시회를 하고 1956년에 작가님께서 돌아가셨죠. 그리고 최근에 작가님의 사모님께서 일본에서 돌아가셨다는 그런 뉴스를 아마 다 들으셨을 겁니다. 그리고 이때 당시 이 팜플렛을 김한기 작가님께서 디자인을 하셨는데, 또 김한기 작가님은 아까 앞에도 발표에 나왔지만 우리나라에서 가장 비싼 작가 중에 한 명이고, 김한기와 그리고 이중섭은 우리나라에서 탑10 가장 비싼 작품들에 속해 있는 이런 작가들이라고 할 수가 있습니다. 그래서 우리나라에서 지금과 같은 이런 현대적인 모델의 갤러리가 없었을 때 백화점 안에 있는 갤러리가 어떻게 보자면 그런 역할을 해왔다고 생각을 합니다. 그래서 제가 지금 일을 할 때 굉장히 중요하게 생각하는 것은, 만약에 시간이 한 20년 정도 후에 지났을 때 사람들이 지금 2020년대를 돌아보면서, 그래서 그때 당시에 한국의 쇼핑센터들이, 백화점들이 그렇게 아트에 공을 들여서 그래서 어떤 변화가 생겼는가, 어떤 결과를 가져왔는가라고 질문을 할 때 그때 좀 더 자랑스럽게 대답을 하고 싶고요. 그래서 이제 저희가 아까 이중섭의 작품이 전시됐었던 같은 해인 1955년에 대한미업에서 대통령상을 수상한 천경자 작가의 작품을 이번에 저희 키아프 프리즈가 열리는 시기에 저희 백화점 본점에 전시를 하면서 백화점에서 아트 프로젝트를 하는 것에 대한 의미를 조금 더 명확하게 많이 알리고자 노력을 하고 있습니다. 네, 드리고 싶은 얘기가 많은데 시간이 다 돼서 여기서 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 그 늦은 시간까지 이렇게 자리를 지키시는 분들이 많은 걸 봐서 이 컨퍼런스가 얼마나 재미있고 진짜 유익한지를 알 수 있을 것 같습니다. 사실 저도 이 컨퍼런스 두 번째 세션에 이제 모더레이터이기 전에 앞서서 한 명의 청중으로서 너무나 재미있게 그 첫 오프닝 세션과 첫 번째 세션, 그리고 두 번째 세션에서 그 정말 그 차별화된 그런 스피커들의 그 발제를 들으면서 굉장히 어떤 그 통찰을, 그 지금 기업과 예술 사이에, 그리고 또 어떤 그 컬렉팅과 예술 사이에 어떠한 일들이 벌어지고 있는지를 이제 좀 그거에 대한 통찰을 좀 얻을 수가 있었어요. 그래서 이제 이분들을 모시고 앞서 이제 인상적인 프리젠테이션을 해주신 그 발제자들과, 그리고 또 한 분의 패널을 모시고, 이런 특별한 패널들을 모시고 이제 라운드 테이블을 가져보도록 하겠습니다. 저는 앞서 소개해 주셨지만 저는 코리아 중앙데일리 문화부장인 문소영이고요. 우리의 이제 특별한 패널 중에는 먼저 도이치뱅크의 그 인터내셔널 아트 큐레이터인 메리 핀들레이 씨가 여기 자리를 하셨는데요. 영국과 그 미국에서 일어나는 그 은행 그 도이치뱅크의 모든 아트 액티비티는 다 이분이 매니저하고 계십니다. 그리고 여기 그 옆에 앉으신 분은 그 굉장히 인상적인 발제를 해주신 그 토머스 걸스트, 그 BMW 문화예술 총괄 디렉터시고요. 이분은 저자이시기도 해요. 그래서 사실 우리나라에도 이분의 책이 번역되어 있습니다. 뭐 뒤샹 딕셔너리를 비롯해서 아주 흥미로운 책들을 우리나라에도 번역되어 소개가 되어 있어서 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 그리고 저기 앉아 계신 분은 이제 LG그룹의 그 브랜드 이미지를 총괄하시는 수석 전문위원이신 박설희 전문위원이십니다. 그래서 이번에 아주 인상적인, 앞서 그 구겐하임과 그 LG와 구겐하임의 그 아트 앤 테크놀로지 이니셔티브에 대해서 인상적인 발제를 해주셨는데요. 또 더 자세한 얘기를 여기서 들어볼 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 마지막으로 발제를 해주셨던 김영애 롯데백화점 상무님,
아까 그 백화점의 역사에 대해서 백화점과 미술의 그 숨은 역사에 대해서 저 너무 재밌게 들었는데 이렇게 굉장히 그 이안 아트 컨설팅을 운영하시기도 하고요. 그 미술사에 대해서 굉장히 해박한 지식을 갖고 계십니다. 그래서 오늘 이런 특별한 패널들과 함께 이제 라운드 테이블을 가져보도록 하겠습니다. 먼저 제가 질문을 드릴 텐데요. 먼저 그 메리 핀들레이 그 큐레이터께 질문을 드리고 싶은데요. 그 앞서 이제 발제를 하신 그 기업들은 LG와 그 BMW처럼 좀 제조업체라고 할 수 있었죠. 근데 이제 도이치뱅크의 경우에는 그 금융 기업이지 않습니까? 그러니까 약간 예술을 후원하는 방식에 있어서 또 예술과 어떤 그 협업, 콜라보레이션을 하는 방식에 있어서 좀 달라질 수밖에 없을 텐데요. 어떻게 좀 다른지 그것을 알고 싶습니다. Well, first of all, I just want to say thank you for inviting me and having me here, and just to echo also what Thomas was saying earlier about it just being such a fantastic welcome on a first visit to the city. So thank you very much. I just thought before I get into the detail of the question, it might just be worth just doing a few sentences on the Deutsche Bank collection and what our collecting ethos is. The collection was started over 40 years ago by one of the board member at the time who employed a couple of museum professors to come up with a concept for the collection for a building we were going to move into and is still our headquarters in Frankfurt. And the concept they came up with and is still our concept to this day. It's adapted, obviously, a little bit for the modern, for sort of as life has moved on. But because we've kept to a very kind of strict collecting concept, it's now, become, and I suppose also the company has expanded and developed, and we now have 50,000 works globally of works on paper and photography. So we are a works on paper and photography collection. We stretch the bounds of that as much as we can. But that's what we're very much focusing on. By emerging artists, we really strongly feel that contemporary art is a think tank for the future, and that it's something that it's a way for us to learn new ideas. Again, these are all the topics that have been discussed today, but we really feel it's a great way to engage with our staff and our clients. So just to sort of go back to answering the question around sort of how we use the collection other than really just sponsorship. So first of all, we've been global lead partners of Frieze for nearly 20 years. It's 20 years next year. And I think the key kind of word there is partner. We're not just a sponsor. We work with them. Obviously, we support them globally. It started in London. We've moved to America, and now we're in Seoul. And it's so exciting, for the opening tomorrow. But as well as obviously helping them kind of set up the fair and get it into position, we also partner with them on various projects, including, I won't go into too much detail, but we do something called the Deutsche Bank and Frieze Film Award, which is in Los Angeles, and if I can make it work, it might be great to bring it to Seoul in the future, but where we support, we run an award where we ask filmmakers who get shortlisted, we give them a bit of money and we ask them to go and make a film on a certain topic, and then it's put before a series of judges who are all sort of film experts, and we have a winner. But we also have these 10 shortlisted artists who are making the films that. And now we're into our 4th year, and we've become an alumni. They've become a family. We've got one of the first year's film awards. People is now running the next show, so it becomes a sort of bit of a family, and it's engaging with the community. In this case, in Los Angeles, we're also running an emerging curators fellowship in London, which is a way of we're trying to encourage diversity in the art world, in the UK specifically, but again, that could travel and broaden. And it's not just about giving money, and we're really trying to sort of develop ideas. And support the community particularly. And
We also have a project with Frieze called Art Live, where we do a film, basically a roving film of the fair, which goes online with the editor of Frieze Week, Matthew McLean, who's absolutely brilliant. And he goes around, talks to lots of galleries and artists and talks about the works, and it goes up online and gets a lot of attention. So it's a way for those who can't come to Seoul and be part of the fair. I think it launches on Monday, once it's been filmed tomorrow. People will be able to share that, globally and understand what the fair was like here in as real a time as we can make it. So hopefully you'll be able to share that with friends who won't be able to make it as well. That would be great for us. We obviously also, this is just at the fair, but we do exhibitions with artists in our lounges at each fair, and we also have a conversation series that we run with Frieze where we engage on different topics. So it's really what I'm trying to say is it's kind of going beyond just kind of giving some money and as we were talking about earlier, it's just important that the artists are supported, that their needs are, when we decide that we're going to work with an artist, that we really listen to them and listen to their ideas and try and make them happen as much as we can. Just leaving Frieze for a moment, we also have an Artist of the Year program which we've been running. Actually, our 10-year exhibition is opening in Milan next week, where with a series of external advisors, we choose an artist to give them their first institutional show at our exhibition space in Berlin, which is called the Palais Populaire, which is a Kunsthalle. And we have exhibitions there, 4 or 5 exhibitions a year. One is our Artist of the Year exhibition, as well as one from the collection, and then probably 2 or 3 from partner exhibitions that might be traveling to Berlin or around the world. So again, a lot of our collection, I was saying there were 50,000 works globally, a lot of the collection is in our offices, and we do tours and try and give as much access to that as we possibly can. But the Palais Populaire really enables us to be able to kind of show it to people. And there are various other little programs where we have an awards for creative enterprises, where we're trying to engage with, cutting edge, kind of up and coming, sort of artists and designers to give them money and mentoring. So just to, I think just to go back and I know we're running out of time, but we want to engage in a deeper way than just just collecting, obviously, which is also. The collection is still growing and we're still very much collecting, but it goes beyond that. 네, 정말 그냥 뭐 작가들을 이제 그냥 파이낸셜리 돕는 그런 차원이 아니라, 그러니까 그 돈을 주는 차원이 아니라 어떻게 정말 사회 전반적으로 그 예술과 사회가 연결되도록 하고 또 예술가의 창의성을 북돋우는지 그걸 잘 이제 말씀해 주셨는데요. 그런데 궁금한 거는 그렇게 이런 약간 그러니까 정말 고차원적인 예술 후원을 한다고 할 수 있는데 그러면 이 도이치뱅크가 얻는 건 뭘까요? 물론 브랜드 이미지는 이것으로 인해서 도이치뱅크의 어떤 브랜드 이미지는 굉장히 상승되겠지만 그것 외에 또 얻는 것이 있을까요? Absolutely. I mean, actually, the one thing I haven't mentioned so far is obviously one of the main reasons and why Frieze, if we're looking at it from a sponsorship point of view, is that we're engaging with our clients and our potential clients, and we're inviting them to the fair to engage with us, to engage with contemporary art, to learn about something they may or may not know much about. But it's a way of talking to our staff as well as our clients and our visitors about. In a sort of soft, it's a brilliant way to communicate with people on a not just maybe just such a dry topic as finance and banking, so certainly we get out of that client engagement, staff engagement. We run a big staff engagement program internally where we do tours and we go trips to museums and galleries. Obviously they can come to Frieze and things like this. So I think that's certainly a major thing that we get out of it. And as I said before, the sort of community engagement is really key for us. Thank you. 그럼 이번에는 그 토마스 걸스트 교수님한테 여쭤볼 텐데요. 그 BMW는 이제 자동차를 어쨌건 만드는 회사잖아요. 그 자동차는 요즘 들어서 이제 점점 더 그러니까 그냥 탈 것이 아니라
어떤 신기술의 집합체, 그러니까 뭐 자율주행차라든지 아까 전기차 이야기도 하셨지만 그런 이제 어떤 신기술의 총합체가 되어가고 있는데 이러한 신기술들은 또한 어떤 새로운 디자인들을 이제 요구하게 되어 있거든요. 그러니까 물론 디자인과 파인아트는 우리가 그 영역을 구분하긴 하지만 또 어떤 지금 이렇게 그 BMW가 그 파인아트, 비주얼 아트 전반을 지원하는 것에서 어떤 그 자동차의 미래 디자인의 영감을 받기도 하는지 물론 그 아까 아트 카드를 이제 저희가 보긴 했지만 그것 이상으로 아예 그러니까 그 차의 그 좀 미래적인 그러니까 형태 자체가 약간 그 예술의 그 영감을 받아서 바뀌기도 하는지 이런 것이 궁금합니다. I would love to say yes. I haven't found proof. I mean, there's almost 1,000 designers working for BMW, you know, interior and outside design and everything. It's just going back to this one initiative that I showed with working with Jeff Koons, you know, on this edition. During the pandemic, you know, this happened during the pandemic, and Jeff was flying in. And just to answer your question, I give you an example because usually when you team up with a big artist like Jeff Koons, right, and everybody's looking for cooperations with artists because for brands there is an attention competition out there, and you want to win that attention competition with key visuals, with storytelling, with narratives. I'm talking everything outside of, you know, the key business, which is the car certainly, and, you know, the customer satisfaction with that car is, you know, how do you go out there and win the attention competition with meaningful things and not just bling bling. You know, there's a lot of bling bling we see this week in Korea because all the art circus is coming to town, but we also might see that one individual work of art or two, if you're lucky, I have seen more than two this week, that make a difference to you as a human being, you know, that might be able to change your train of thought or might be able to open a door for you. So working with artists, besides creating a key visual for BMW, also has to do with, you know, working from individual to individual. So when you work with a huge artist like Jeff Koons, usually what artists like in his category do is they send a design and then, you know, it's being sent back to him in a studio in New York and he signs the blueprint and then the car is being produced. But with Jeff, and you can, you know, he flew through the pandemic in almost empty planes 3 times to the local plant in Munich where his car was produced, where dozens and dozens of colleagues were so proud to take part in that project. And he didn't go from the airport to the hotel, he went straight to the plant in Dingolfing. I mean, that's very inspiring. And I'm sure that this sort of behavior and this sort of, you know, trying to get the best out of a collaboration, also on the artist side, is really something that can be inspiring. Not just visually, you know, that I can't really say whether that one designer was inspired by Jeff's design for something else. But for example, when Olafur Eliasson created the BMW art car, he also made sure that a book that was published of this project about the future of the automobile was turned into, by our head designer, Adrian van Hooijdonk, into mandatory reading for his hundreds of designers. So he said, you got to read the book by Olafur Eliasson. So I would love to think, you know, that it's not only us picking the artists that we work with all the curatorial freedom that they have intact, with all the creative, with all the creativity that they have, that there's also something coming out of it that expand, you know, that sort of is bigger than the project itself. And we have to realize one thing: in pre-Socratic times, there was one word for achievements in the arts and in technology, and that was at least in Europe, and it was called techne, right? And so there is a common thread, and I think it's about striving to create something meaningful and getting the best out of everybody. And when that happens between the arts and a company like a car manufacturer like BMW, I'm just very happy to be able to have that privilege to oversee these sort of corporations. 와, 저는 그러니까 저도 이렇게 그 예술가랑 협업하는 거 자동차 그 아트카에 대해서 굉장히 좀 비교적 단순하게 생각했는데 정말 이런 과정들을 통해서 굉장히 그 많은 사람들한테 그 크리에이티비티를 전달할 수 있구나 이런
어떤 창조적 과정까지 다 전달이 되고 영감을 주는구나 하는 걸 알게 되었습니다. 너무 재밌는데요. 그러면 이번에는 저희 박설희 전문위원께 여쭤보고 싶은데요. 그 LG-구겐하임 아트 앤 테크놀로지 이니셔티브가 정말 이제 좋은 프로그램들이 많더라고요. 그래서 아까도 잘 설명해 주셨지만 이게 뭐 단순히 이렇게 상을 주고 그런 차원이 아니라 정말 어떤 그 아트와 테크놀로지의 그 결합의 지평을 넓히기 위해서 그러니까 그 아티스트들이 LG의 어떤 신기술을 이용한 디스플레이들을 이용해서 작품을 창작을 하고 또 큐레이터를 또 양성을 하는 특히 저는 큐레이터 부분이 되게 아티스트 쪽만 생각을 하지 큐레이터 쪽은 잘 생각을 안 하는데 이런 디지털 아트, AR, VR 그런 신기술을 이용한 그런 예술을 전문으로 하는 큐레이터를 양성하는 그런 걸 후원하는 프로그램을 한다는 게 굉장히 인상적이었어요. 그런데 이제 이런 프로그램들도 매우 좋지만 제가 아는 그러니까 굉장히 지금 그러니까 뜨고 있는 어떤 젊은 미디어 아티스트가 저한테 이제 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 그러니까 뉴 미디어 아트라고 하면은 이렇게 그냥 뭐 AR 기술, 그러니까 개발된 AR 기술, 뭐 VR 기술 이런 걸 이용해서 그냥 자기 작품을 거기다 적용하는 차원을 넘어서서 어떤 아티스트가 자기의 비전을 구현하기 위해서 어떤 아티스트 자신이 어떤 새로운 테크놀로지를 좀 개발을 할 수 있어야 된다. 그럴 때 진정한 뉴 미디어 아트라고 할 수 있다. 그런 얘기를 이제 그 작가가 하셨는데 그런 경우에는 좀 엔지니어들과의 협업도 그러니까 LG가 만약에 이런 쪽을 돕는다면 엔지니어와의 협업도 필요할 것 같은데 뭐 그런 것에 대한 프로그램은 없는지 계획은 없으신지 궁금합니다. 아티스트들과 LG 엔지니어들과의 협업 말씀이시죠? 네네. 아티스트들과 LG 엔지니어들 간의 협업은 사실 현재 진행형입니다. 네, 왜냐하면 예를 들어 스크린 베이스 디지털 아트가 평면에 머물러 있던 것에서 한 발 나아가 뭐 구부리고 휘어질 수 있는 예를 들어 올레드 테크놀로지의 물성 때문에 3dimensionality를 취할 수 있다면 그것은 작가의 작업에 literally 새로운 디멘션이 생기는 거거든요. 그래서 그런 것을 탐구해 볼 기회가 작가에게도 생기고 또 그런 기회를 통해서 우리 엔지니어들도 이렇게 이런 테크놀로지가 이런 유스 케이스를 찾을 수도 있구나를 서로가 탐구해 나가는 그런 기회가 되는 거예요. 그래서 그 물성을 상호 이해하면서 같이 harness 해가는 그 과정 그리고 그 측면에서 특히 엔지니어들과의 코워크이 발생을 합니다. 그리고 이미 진행 중인 작업들이 많이 있고요. 그래서 사실 그런 물성의 필연성을 배제하고 어떤 작가가 이미 만들어 놓은 작품을 그냥 테레비에 좀 얹어서 틀어보자. 사실 이거는 사실 우리에게도 오디언스에게도 작가분들에게도 그다지 컴펠링한 그런 프로포지션은 아닐 것 같아요. 별로 재미없을 것 같아요. 그렇죠. 그런 협력의 저변 확대를 위해서 사실은 아까 이제 이렇게 설명 나오미와 같이 드린 그런 구겐하임처럼 엄격한 큐레토리얼 기관 과도 협력을 하는 한편 또 저변 확대라는 것은 그렇게 대가들 아주 정말 탑 어치브먼트를 이미 이루신 작가들과만의 협업을 얘기하는 것은 아니겠죠. 그래서 예를 들면 LG그룹 안에 이 계열사 중에 하나인 LG 디스플레이가 예를 들어 런던의 로열 칼리지 오브 아트의 미디어 아트 전공하는 과에 학생들이 마음껏 실험할 수 있도록 패널을 지원해 준다던가 그럼 저변이라는 건 사실 그라스루트부터 우리가 또 서포트 해줘야 확대가 될 수 있는 거기 때문에 그래서 이런 여러 레벨에서의 아웃리치를 시도를 하고 있습니다. 그리고 사실 이제 그런 식으로 협력한다면 아티스트들도 새로운 테크놀로지를 만들 수 있어야 하는 게 아닐까요? 혹은 아티스트들과의 협업을 통해 혹은 넌 아티스트들과의 또 다른 분야들과의 협업을 통해서 새로운 기술에 대한 영감을 얻고 또 그게 정말로 신기술로 디벨롭이 돼야 되는 것이 아닐까요? 하는 그 전제에 대해서는 사실 우리가 인내심이 조금 필요한 것 같아요. 작가분들의 artistic practice가 무르익는 데에 시간이 필요한 것처럼 기업에게는
원천 기술을 퍼펙팅 하는데 상당히 많은 시간과 노력과 비용이 들어갑니다. 지금 우리가 정말 전성기를 맞고 있는 올레드 테크놀로지만 해도 20년의 투자가 들어간 R&D의 결과물이에요. 그래서 협업에서 나올 수 있는 예를 들어 오늘 발생한 영감이 내년에 당장 신기술로 세상에 태어날 수는 없을 것 같아요. 하지만 의미가 있는 것은 이런 아티스틱 예술적인 영감과 기술적인 ingenuity 사이의 그 티키타카에 우리가 지금 우리 스스로를 어플라이하고 있다는 그 사실, 저는 오늘 지금의 시점에서 그 사실 자체가 meaningful하다고 생각을 하고 있고요. 그리고 그렇게 계속 우리를 어플라이 하다 보면 이로부터 또 지금은 상상도 할 수 없는 어떤 기술적인 또 이노베이티브한 혁신적인 무언가가 언젠가는 나올지 않을까 하는 그런 생각을 합니다. 그리고 말씀 주신 거에 보태서 한 가지 더 말씀을 드리면 이번 Art and Technology 이니셔티브의 스코프는 사실은 스크린 베이스의 미디어 아트로 국한하지는 않는 그런 스코프입니다. 그래서 더 넓은 의미에서의 테크놀로지 베이스드 아트를 의미하고 있기 때문에 여기에는 뭐 로보틱스 혹은 뭐 AI 이런 것들이 이제 포함이 될 수도 있겠죠. 그래서 이 부분은 구겐하임이 큐레토리얼 리서치를 통해서 연구를 하고 또 더 활발하게 더 적극적으로 커뮤니케이트 해 나가야 하는 그런 부분입니다. 그래서 이 이니셔티브와 어워드가 어떤 테크놀로지를 어떻게 사용하는 아티스트들을 발굴하고 어너링 하게 될지 사실 저 스스로도 너무 궁금하고 기대가 되는 바입니다. 네. 저도 사실 너무 단기적으로 생각을 했었네요. 말씀을 듣고 보니까 얼마나 이 이니셔티브가 굉장히 장기적인 비전을 가지고 지금 나아가고 있는지를 알 수가 있었습니다. 감사하고요. 자, 이제 그러면 김영애 상무님께 여쭤보고 싶은데 그 백화점의 역사를 얘기해 주시는 부분이 아주 재밌었는데 사실 정말 그 말씀이 맞아요. 그러니까 한국에 아직 화랑이라는 게 제대로 생기기 전부터 백화점이 어떤 화랑의 역할을 했고 사실 뭐 서구의 유럽에서도 그랬고 한국에서도 그랬고 아까 그 예전 일제 강점기 때 이제 백화점 지도를 보여주셨지만 그 시인 이상이 그 미스코시 백화점에서 그 날개 뭐 그런 그 영감을 받았잖아요. 그때도 거긴 갤러리가 있었다고 이제 들은 바가 있거든요. 근데 이런 식으로 이제 백화점이 그야말로 가장 이제 대중과 맞닥뜨리는 잘 쉽게 접근할 수 있는 그런 장소로서 예술을 제공해 왔는데 이제는 요새 이제 그 눈에 띄는 변화 중 하나가 그 백화점 그러니까 예전에 어쨌건 백화점 내에 갤러리가 따로 위치해 있는 거였는데 지금은 그 롯데나 또 이제 경쟁자인 신세계도 그렇고 이제 백화점의 그 상품들 그러니까 그 부스들, 가게들 사이에 아예 그 중간중간에 이제 작품이 걸려 있으면서 거기 이제 가격표도 붙어 있고 그것을 이제 뭐 바로 살 수 있는 그런 식으로 이제 요새 판매가 많이 되고 있는데 그거에 대해서 이제 긍정적인 목소리도 물론 이것 때문에 이제 더 쉽게 그러니까 심지어 백화점 내 화랑이라도 좀 문턱 넘기가 힘들었는데 더 쉽게 이제 미술 작품을 볼 수 있어서 너무 좋다. 또 이제 더 아름다워졌다 백화점이 뭐 그런 얘기도 있지만 아니 이건 너무 그 상업 화랑에서 미술 작품을 전시하더라도 어떤 맥락과 좀 이렇게 테마를 가지고 진열을 하는데 이건 너무 정말 상품처럼 그냥 디스플레이 해놓은 거 아니냐 이런 비난도 있습니다. 또 이제 화랑들의 자리를 뺏는다는 이제 비난도 있고요. 이런 거에 대해서 어떻게 생각하시는지? 네, 그 비난을 제가 듣는 것이 아니라 스스로 제가 그런 비난을 하고 회사 안에서 많이 하고 있는데요. 사실 이제 백화점 안에서 아트 프로젝트를 많이 하면서 저희뿐만 아니라 뭐 많은 곳에서 이제 작품을 일종의 장식 미술처럼 많이 걸고 있고 그래서 제가 굉장히 오랜만에 이제 내가 되게 미화부장이 된 것 같다 하는 그런 생각을 하면서 사실 좀 회사를 또 다니고 있는 그런 시점도 있는데 저희 회사 같은 경우에는 저희가 아트를 할 수 있는 분야가 굉장히 많습니다. 그래서 화이트 큐브 형태의 갤러리 테마틱한 전시를 하는 곳도 있고 또 정말 사람들이 다니는 그런 퍼블릭한 공간에 곳곳에 놓는 곳도 있고 그리고 또 장외로 방금 말씀하신 아울렛으로 나가는 그런 세 가지가 다 있습니다. 그러한 세 가지에 있어서 저희가 물리적인 한계를
바꿀 수는 없을 것 같아요. 그런 공간 곳곳을 갑자기 모든 공간을 다 화이트 큐브로 우리는 다 미술관이 돼야 되겠다 이렇게 할 수는 그 비즈니스의 근본 자체를 바꿀 수는 없겠지만 그 안에서 저희가 최대한 매개 활동을 통해서 전달을 하려고 하고요. 거기에는 또 저희가 뭐 디지털이 아직 굉장히 많이 도움이 되는데 뭐 앱이라든지 정보 같은 걸 보내는 거 그런 역할들이 굉장히 많이 도움이 되고 있습니다. 그래서 많은 분들이 예술을 접하시는 경로가 아마 뭐 미술 전문가 분들은 미술관이나 갤러리에 가서 먼저 접하시겠지만 보통 사람들은 예를 들어서 아까도 잠깐 그 테이트 미술관에서 보여주셨던 것처럼 지하철에 그림이 걸려 있는 걸 본다든지 아니면은 또 뭐 요즘에는 뭐 골프장, 뭐 백화점, 호텔, 뭐 레스토랑 또는 뭐 빌딩, 로비 뭐 곳곳에 작품들이 걸려 있는데 그러한 것들은 어떻게 보자면 굉장히 맥락이 없이 때로는 물론 맥락이 있지만 가장 익스펜시브한 그 BMW 로비가 있다고 말씀해 주셨는데요. 맥락이 있을 때도 있지만 또 맥락이 없이 장식적으로 걸려 있을 때도 있으나 저는 그래도 그걸 보는 것이 낫다고 생각을 합니다. 그리고 이제 그 보는 사람들의 층위에 따라서 그걸 처음 보는 사람도 있겠지만, 여기 게르트 걸려 있네라고 발견을 하는 사람들도 있을 거고요. 그리고 이제 예를 들어서 제가 미디어 아트 전시를 이번에 그 9월 키아프 시즌에 전시를 하게 된 이유 중에 또 하나는 여기 또 옆에 박설 위원님이 계셔서 제가 성수동에 놀러 갔는데 거기에 LG 올레드가 후원을 한 미디어 아트 작가들의 전시회가 있었습니다. 그거를 보고 굉장히 사실 거기는 미술관도 아니고 갤러리도 아니고 핫플이라는 그런 젊은 사람들이 많이 가는 곳이었는데 거기에서 그 전시를 보고 너무 좋다고 생각을 했는데 그 이후에 제가 경기문화재단에 심사를 하러 갔더니 거기 전시를 했었던 작가가 지원을 내셨어요. 그래서 경기문화재단에서 이 작가를 지원을 한다면 롯데백화점도 이 작가를 지원을 해서 같이 전시를 하고 싶다. 그렇게 해서 이번에 잠실에서 진행하는 전시회가 하게 되었고 저희가 LG에 부탁을 드리진 않았지만 저희가 중간에 회의를 하면서 야 이거 우리 LG 한번 부탁해보자 이런 이야기를 농담처럼 하기도 했었거든요. 그래서 많은 곳에서 작품을 보는 것은 예술에 대한 뭐 비기너 또는 뭐 저같이 이 업계에 종사하는 사람들에 이르기까지 볼 수 있는 기회가 많아지는 거는 전 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고 그런 점에서 백화점이 조금 더 많이 기여할 수 있도록 또 올바른 거를 보여줄 수 있도록 그렇게 좀 유념을 하고 있습니다. 너무나 설득력 있게 말씀해 주셔서 저도 막 설득이 되고 있습니다. 자 그러면은 이번에는 그 서로가 서로에게 이제 그 이 분야의 어떤 기업과 예술의 만남의 그 전문가들로서 서로가 서로에게 좀 궁금한 것들이 있으실 것 같아요. 그래서 한번 이제 서로 패널들을 이제 한 분을 지목해서 질문을 가져보는 그런 시간을 갖겠습니다. Mary, you first, please. Please. Question. Anyone? Thank you. Also, just quickly before I ask my question, I just want to say we've just launched a new Instagram, Deutsche Bank Art Instagram. So if anyone wants to follow it, please do. Well, it's a good way of telling people about what we're doing. So that's I was going to ask a question to Thomas actually about while you're here, are you kind of talking to any Korean artists about possible collaborations? I mean, I'm not saying you'll name names, but is there, are you kind of looking at, or I know you've done something with Safe, but whether that's something for the future? I mean, thanks to the CAMS program, we really went to artist studios. Yeah. Just yesterday, we drove out 2 hours to visit, a great artist studios. I can't pronounce his name right, so I won't say his, but he's in his 70s and he's one of the most crucial contemporary Korean artists. And just to see where he lives and how he works was amazing. I have that experience and I carry it home with me. Having said that, I have great colleagues in Korea, of course. It's BMW has a huge presence here in South Korea, and I know they're celebrating their 25th anniversary this year, and there's a lot of initiatives with, I don't want to say local, national initiatives on the side of BMW when it comes to the arts here. They do things with film and with DJing, but also looking at the arts. I looked at the BMW Art Journey artists, and many are, of course, from all over Asia, but and the art car artists themselves. But I noticed coming here, and I'm kind of embarrassed. And you asked me that question, that there's no Korean artists in the mix when it comes to an art car or the BMW Art Journey initiative, for example. Something for the future. Huh? Something for the future. Exactly. Yeah. So thank you for pointing this out. And while I cannot reveal anything yet because there's nothing to reveal, I think we should right that wrong in the near future. Thank you. 네, 감사합니다. Then, your turn, Thomas. Oh, okay. Then I'm just going to pass on the question to you.
because we have collaborated with the Guggenheim before. The BMW Guggenheim Lab was an initiative of also getting out of the arts and looking into questions of urban development and so forth. It was a mobile lab that was actually in New York City, and then it traveled to Berlin and also to Mumbai. Oh. That was like, I don't know, 8 years ago or something like that, but it was great. And so I guess we worked with some of the same staff members. The question that I have is that, of course, sometimes, and I think that institutional corporations, and I try to also make that clear in my talk, where a lot of the examples were based on artists working with cars, but we also work with opera houses and classical music initiatives with jazz, where there's no car. But I think at the same time now, that Mary is working with Frieze and your main partners for 20 years now, and we have been working with Frieze Art Fair for some time. That is a platform also for customers and clients. But institutional corporations on the side of businesses and companies, I think, are also just as important. That we have an initiative with the Tate and with the Guggenheim, with the National Gallery. So the question that I have for you, it's sometimes not that, if we're honest, it's sometimes not that easy to navigate, because sometimes there's a lot of red tape, understandably, on the side of cultural institutions, because of course they don't want you to, feel like, walk around like you own the place, because you forked over a certain amount of money, but more importantly, you came up with a joint initiative. And how is that, say, even so it's if it works right, it's amazing. Yes. But sometimes, of course, it's. I don't want to judge, but definitely there's different mindsets. We run, we come from a company, we have a company culture, LG, 250,000 people around the world, highly successful, and then there's a museum on a global scale as well. You know what I want to talk about? So what I'm asking is basically, exactly, how do you navigate? Yes. And do you have an example of that, and how that actually, where you learn something and your colleagues at the Guggenheim learn something? Maybe I wanted to know how you feel about that. Yeah. Sure, that's a great question, because in the process of putting together this partnership, obviously you can imagine there was a lot of closing the gap, because we, on the corporate side, we speak one language. Over there, they speak a different language that is the language of cultural institutions. And different priorities and everything. But I would say this partnership, which, by the way, carries a name of both the sponsoring corporation as well as the name of the cultural institution, which in my mind doesn't exist anywhere else. Because usually the name of the initiative carries the name of the sponsor only, not like LG and Guggenheim together. So in naming this initiative itself in this manner, we wanted to highlight the spirit of collaboration. So whether at times we do feel that we speak different languages, but from both sides, we try very hard to understand each other and adjust a little bit. For example, we started discussing this potential collaboration and partnership. And when I actually realized or felt that our counterparts at the Guggenheim are also serious and are very willing to apply themselves to this conversation, it was the moment when the Guggenheim team installed Kakao Talk on their phones. So they were very willing to adapt to the way we do business and communicate, right? So we make our own efforts, they make their own efforts, so we kind of find the middle ground. So it's a constant act of pushing things to a certain direction. So, and it's fun doing that. Yes, thank you for the great question. So continuing on that pattern of just passing a question to the next person on the left. 순서로 의도한 건 아니었어요. 줄 서가지고 이렇게 가고 있습니다. 그러면 제가 질문을 드릴게요. 기업으로서 아티스틱한 어떤 이니셔티브를 하실 때 지금 LG 구겐하임에서 같이 발표한 것처럼 어떤 컬처럴 인프라스트럭처를 가진 큐레토리얼 이런 케이퍼빌리티를 가진 곳과
파트너십을 맺고 서로의 강점을 가지고 오는 그런 오픈 콜라보레이션이 있을 수도 있고 롯데처럼 상당 부분 그런 큐레토리얼 캐퍼빌리티를 내재화하는 방법도 있는 것 같아요. 물론 이제 전시 하나하나에 따라서 외부 큐레이터들, 그 subject matter expert들과 많이 일을 하시지만 그래도 컨텐츠 이제 만드시는 팀을 내재화를 하셨잖아요. 그래서 그런 캐퍼빌리티를 내재화하는데 어떤 뭐 어려움이 있으셨는지 혹은 어떤 부분이 좋았었는지 혹은 이제 이런 일을 할 수 있는 분들을 어트랙하는 데 있어서 뭐 기대치와 혹은 여기 와서 실제로 할 수 있는 일에 갭이 있는지 이제 그런 부분들이 제가 좀 궁금합니다. 요즘 제가 많은 생각을 하고 있는 부분에 대해서 질문을 해주셔서 너무 감사합니다. 저희가 그 전문가들을 영입을 했고 그리고 또 이제 기존에 있었던 직원들과 함께 새로운 디파트먼트를 만들어서 이렇게 일을 같이 해나가고 있는데 제가 생각했을 때 아트가 전문가가 이제 내재적으로 있었을 때 저희가 많은 일을 하긴 하지만 저희가 또 굉장히 많은 일을 다 하지는 또 못합니다. 사실 저희가 생각했었던 그 역량보다 훨씬 더 많은 일이 있기 때문에 그럴 때 이제 굉장히 많은 외부 전문가들과 이제 함께 커뮤니케이션을 하고 있는데 내부에 들어와서 제가 사람들과 이야기를 하면서 느낀 어떤 굉장한 그 큰 차이점은 우리가 똑같이 말을 하면서 아트라는 단어를 써서 커뮤니케이션을 하지만 그 아트라고 하는 거에 대한 정의가 서로 너무나 다르다는 것이에요. 그래서 이렇게 미술계에 일하는 사람들이 말하는 아트와 또 이제 보통의 사람들 또 저희 동료들이 말하는 아트의 사이에는 다른 정의를 가지고 있을 수도 있기 때문에 우리가 굉장히 똑같이 회의를 하고 났는데도 서로 다른 생각을 할 수 있는 그런 경우가 있구나라는 그런 커뮤니케이션의 여러 번의 경험을 통해서 저도 지금 이제 그 속에 적응을 해 가고 있는 중입니다. 그래서 저희가 외부의 전문가들과 굉장히 많이 이제 협업을 하면서 그 전문가들이 말하는 아트를 그들에게 저희가 위임을 하더라도 잘 알아듣고 이해할 수 있는 그런 내부인이 있는 거는 굉장히 중요한 것 같다는 생각이 들었어요. 제가 이전에 그 에이전시로서 또 이제 어떤 기업들과 일을 할 때도 그런 그 회사도 너무 중요하지만 그 담당자의 역할이 굉장히 중요하다는 것을 굉장히 많이 느끼고 있습니다. 담당자가 예술에 대한 이해가 높을수록 퀄리티는 당연히 좋아질 수밖에 없는 것이기 때문에 그런 지점이 굉장히 중요하다고 생각을 했고요. 제가 생각해 보니까 아까 그 주셨던 두 번째 질문에 제가 대답을 못 드렸었는데 그 백화점에서도 그림을 팔아서 그러면은 이제 아트 갤러리들을 좀 오히려 대기업이 진출하는 거 아니냐 하는 좀 그런 시선이 이 질문하고 좀 연결이 되는 것 같은데요. 저는 그 백화점이 또 많은 분들에게 홍보나 알릴 수 있는 그런 역할을 하기 때문에 저희의 파트너 중에는 굉장히 중요한 갤러리도 함께 있습니다. 그래서 또 저희 이번에 프리즈 때 한국을 방문하신 그런 많은 갤러리들, 또 이번 아트페어에 나온 그런 많은 갤러리들, 또 롯데백화점과 함께 하고 싶은 그런 갤러리들, 또 예술가가 있으시다면 저에게 정말 적극적으로 연락 주셨으면 좋겠고요. 저희가 할 수 있는 그 인력이나 캐퍼시티의 한계가 있기 때문에 많은 전문가들과 함께 하고 싶습니다. 그리고 아까 이제 BMW 그 기르스트 씨의 발표를 너무너무 제가 인상적으로 들었는데요. 예전에는 제품의 퀄리티나 프로덕트 뭐 이런 것이 굉장히 중요했다면 지금 이미지가 너무너무 중요해진 시대에 대기업에서 어떤 엠플로이를 뽑아야 될까라는 거에 대해서 제가 요즘 좀 생각을 해보고 있습니다. 그래서 사실 이 중에 저희 동료들 중에도 그런 분이 있는데 학교 다닐 때 미술을 너무 좋아했지만 공부를 잘하면 미술을 못하게 하거든요. 왜냐하면 좋은 직업 얻을 수가 없을 거라고 생각을 하기 때문에. 그래서 지금은 오히려 미술을 전공한, 사실 저도 이제 대학 때는 회화를 전공을 하고 그다음에 미술사를 공부를 했는데 미술을 전공한 많은 분들, 그리고 현재 업계에 계신 많은 큐레이터들, 예술계에 계신 분들이 저는 기업으로 와서 기업에서 하려고 하는 이런 아트 프로젝트를 좀 더 전문적인 차원에서 함께 만들어 간다면 훨씬 더 좋은 결과가 오지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네. 납니다. 지금 답변 주신 부분에서 사실은 기르스트 씨께서 저한테 주셨던 질문에 해당하는 그런 부분도 조금 있어서 첨언을 드릴게요. 외부의 전문가들과 협업을 할 때도 기업 쪽에도 그 언어를 이해하고 함께 구사해 줄 수 있는 사람이 한 명쯤 드라이빙을 해줄 수 있는 게 정말 너무너무 중요하다는 것을 저도 이제 파트너십을 하면서 좀 느꼈는데, 다행스럽게도 제가 이제 아트 쪽에 공부를 뉴욕에서 하고 왔고 그쪽에서 아트 마켓을 내비게이트를 해본 상태에서 LG에 조인을 했기 때문에 어느 정도 그 언어를 구사할 수 있는 능력이 조금 있기는 했습니다. 그래서 그게 정말 많이 사실은 도움이 돼요.
그래서 그런 지금 말씀하신 부분에 상당히 많이 공감을 했습니다. 누구지? 제가 여기 해외에서 오신 두 전문가님께 질문을 드리고 싶은데요. 사실 이제 롯데와 같은 이런 한국의 기업들이 아트에 대해서 관심을 가지고 움직이기 시작한 건 굉장히 근래의 일이고 지금 도이치뱅크라든지 BMW는 굉장히 오랜 역사를 가지고 있습니다. 근데 이제 그런 프로젝트를 진행을 할 때 사실 제가 생각하는 좀 중요한 부분들, 정말 변화가 있다라고 느끼는 거는 사실은 먼 데서 오는 신문에 나온 기사도 당연히 너무 중요하지만 가까이에 앉아 있는 다른 동료가 이번 전시 너무 잘 봤어요. 그 작품 굉장히 좋았다. 이런 동료들의 피드백을 들을 때 제가 굉장히 사실 기쁘거든요. 그리고 그런 것이 눈에 보이지 않겠지만 점진적으로 변화를 일으키고 있다고 생각을 합니다. 그리고 어떻게 보자면 임직원이 저희의 첫 번째 클라이언트가 되는 거겠죠. 근데 중요한 거는 그러한 변화의 피드백을 듣기는 듣지만 이게 측정 불가능하다는 것이 문화의 가장 큰 어려운 점이라고 생각이 들어요. 그래서 이 두 기업에서 프로젝트를 쭉 진행을 해오시면서 이 측정 불가능함, 저희는 롯데백화점에서 심지어 이렇게까지도 말을 하고 있습니다. 저희가 이제는 영업이 아니라 브랜딩이 더 중요한 시대를 맞았기 때문에 1보 전진을 위해서 2보 후퇴를 하겠다라고도 이야기를 해요. 왜냐하면 아트는 돈을 많이 쓰는 또 프로젝트이기도 하기 때문에. 그래서 그런 과정을 어떻게 해오셨는지, 또 그런 측정 불가능성을 뭐 좀 컴플리멘트 할 수 있는 뭐 그런 방법들이 있으실지 좀 어드바이스를 주시면 제가 일하는 데 도움이 많이 될 것 같습니다. So who will answer first? Was that me first? Yeah. Yeah. So, well, the measuring is, as you say, is tricky. But from the point of view of getting feedback, we get quite a lot of feedback. It's good. I mean, that's really good. I mean, particularly from the staff, because actually one of the things I didn't really say earlier is that we have, obviously, the art collection is throughout all the, I think 900 offices in 40 countries, and so the art is everywhere for the staff to see, and obviously art is very subjective, and some people love it, some people aren't so keen. The most important thing is dialogue, and sort of as we were talking about earlier, talking to people about the art, helping them understand it, engaging kind of through it. But they, certainly if someone doesn't like the picture they're sitting in front of, maybe it offends them for some reason, or there's anything like that, we do hear about it, and we definitely do get feedback, and quite rightly, and that's fine, and we'll talk through the situation and move the work if we need to, and I mean obviously we are kind of we're bringing artworks into the workplace. There are different people from different beliefs and backgrounds, and we have to be very aware of that. Equally, corporate collections can be way too safe, and it's very important to push the boundaries, and that's our job to sort of to do that as much as possible. So I think the measure of it is, we have just in London, just as we have 5,000 people on our sort of art engagement list. Every time we do any sort of art event, it gets sold out within half an hour. Actually most of our client events that we do, there's real engagement, and they fill up very quickly. So I think that's a good way to measure it, because there is engagement and people do want to do it. Online during the pandemic, we were running sort of online talks and as much as we could do, and again they were all very sort of filled up. But actually now no one wants to do an online talk anymore. Everyone's a bit bored of being on Zoom too much. So, we're not doing so many of them anymore. So that's really the way that we can measure it, is just by sort of sensing and talking to people. But yeah, doing surveys and things, people, we don't do that really. Thank you for the question. Also, it goes back a little bit to what you said about the sensibility that you need when you work in the cultural sector. If you were just the difference of vocabulary and so forth. So the measurement, you also need, of course, for the insight to somehow justify what it is that you're doing, because at the end of the day, it's company money, and it's a public company. So, and I'm happy and willing to discuss that within the company. What is more important, though, than measurement is the mindset. If you consider BMW to be a cultured brand, what you do in culture should not rely on the affinities of your CEO. I mean, we saw Pinot, we have Arno, we have different examples of where the CEO is very interested in the arts and he's collecting art. That's fine. But
there has to be a strategic reason why you get involved in the arts. And one of them would be, of course, the adventurous, cutting-edge spirit of art and technology, for example, that you yourself find where you want to position yourself. In terms of measuring this, certainly because with us it's part of communications, it is about the media response that you get. That is also important for our partners to know. Not everybody is as cool with media as Jeff Koons. There's other artists who said, look, I don't want a single article to be published. I don't want to speak publicly. Or I don't want to, while I travel, I don't want to do a travel blog, for social media for everyone to read. But you have to, at the very beginning of every partnership, you have to put the cards on the table. Transparency has to be there in terms of what you like to see happen in that partnership without ever interfering in terms of content, and what the other person, the artist, from whichever background, sees in that partnership. And I think, and that makes navigating easier, the experience that you bring to the table. And measuring, yes, we make separations between paid, earned, and owned channels. So the paid channels are the ones that you pay for to get the word out and the visibility. The owned channels are your own channels, which are big in terms of companies and the millions and millions of fans. I never get anything posted with my cultural initiatives on the big BMW Instagram channel, maybe once a year, and then I'm like, yes, 16 million people, they can see this. So and the paid, earned, and owned channels, right? And the earned channels are those where you have enough authenticity, trustworthiness that somebody really wants to cover what it is that you're doing. And they might be critical, and then you measure, of course, whether the turnout on social media, on all these platforms, and the media reviews, whether they were positive, negative, or neutral. So this you kind of need as a shield to also show within the company what it is that you're doing has some sort of impact. But the mindset that you are a culturally engaged company is much more important than that, because then it becomes independent of where your stocks are on the stock exchange, but it's like there's a general commitment in terms of what it is that you want to do and achieve with culture. 네, 정말 이 질문들과 답들을 들으니까 기업과 예술의 관계에 대해서, 그리고 기업이 오늘날의 그 아트씬에 대해서 어떤 역할을 하는지를 그리고 거기에 관련된 사람들이 어떤 마음가짐으로 일을 해야 되는지가 좀 더 보이는 것 같습니다. 시간이 다 되어서요. 진짜 너무 재밌는 지금 질문과 답들이 나오고 있어서 더 많은 이야기들을 하고 싶지만 오늘은 여기서 마쳐야 될 것 같습니다. 네, 시간 같이 해주셔서 감사합니다.